Hi Gemini, hi Tweeling, I'm Char from Charlie's Angel Tarot on YouTube and Buddayadvies on Facebook and Charlie's Angel Tarot on MeWe. You can find all my links to other channels, media channels on my main page just about there, and you can also become a member free of charge down here and click on the bell once you've become a member and you'll be notified. I go live every day and I give every star sign or zodiac sign a card for the day, and I go live once a week for questions and answers for people around the world because of the time difference. I do give everybody a card for the day and during the week, and that should sustain you or support you in one of your questions. See whether it resonates to you or not. It's a bilingual tea room. I call it the tea room because we support each other and the people are all very friendly. So if you don't want to join in because it's bilingual, then I understand. And yeah, but you really will get support from the people around you. We have life coaches, we have other readers there. You're getting information on, let's say, Delhi. There might be somebody from India talking to somebody from South America and giving you information. Anyway, enough gossip. I do natter on, but that's the tea room, and that's how it goes, and I love it. It's free, and it's got nothing to do with belief or politics. It's just the energy of the cards and the people coming together. And this is the reading for the second week from the 7th to the 13th of April. This will be in English and in Dutch, so just bear with me. If you're English, then you've got nothing to worry about because the Dutch is after you. And you've got a catalytic card and 3 cards for the week. We start off with the 5 of Pentacles, and 5 of Pentacles means that you might be feel left out of a circle of friends or family. That might feel that you're lonely. Usually this is depicted in 2 people, sort of like paupers or wounded people, and they feel left out of society or a community. And like you see, the 5 of Pentacles was depicted in a church window, so that means that the church is a community, is an institution. You might even feel locked out of an institution. So don't worry, you are protected. You do have help around you if you need to. The 5 of Pentacles here is depicted with a sort of gateway, and this man is leaving on his own. There is a sort of mythological story behind it, and I'm studying the book, but it is quite a story. I've just read up on it, but I won't go into it now. I might make videos on the book or the cards like I've done with other decks, but I love this so much I might even go into it deeper. But coming back to the 5 of Pentacles, in the beginning of the week you might feel left out of society, or might feel left out of a friendship, a group of friends or family. Don't worry, just carry on. You are supported and you are protected. Just see who you can ask for help. That's why it's good to join us in the tea room, because you can always, if you're let's say you're married and your partner is sick, then you can always get support from us and other people in the chat room. That's why it's so amazing, and it can be quite comical. Anyway, in the middle of the week you have the Page of Wands. So like you might be a pauper, you might feel left out because you haven't got a job. So in the middle of the week you are taking action, you're going into action, you've been creative, because that's what the staves mean. You might be, this is the Page of Staves, and the Page of Staves will deliver news to you. Usually the staves also depict work, so you might hear that you have the job.
and you might hear it from a young person. At the end of the week we have the 8 of Cups, and usually this is depicted somebody leaving the cups behind. So that's what this means. Here you can see a lady walking down the steps in thought and being bored, because she's got her eyes closed and she's got her head like that. She's bored. She's thinking, oh, I want to leave this. I want to leave this place. I want to go and get some adventure. You are going for the adventure. You're taking action, and you've been creative, because the stave's energy is around you in the middle of the week. You want to get back together with colleagues and friends and family. So you are leaving what doesn't serve you. You are leaving behind, and you're going to look for adventure and something new. 1 year from now, and that is the answer, 1 year from now, you might be back in a circle of friends. You might be back in communication with your family or the place that you feel left out on. 1 year from now, you might be in the same position as you were before you reached this feeling left out. You might be happy and together and sharing things with friends and family again, because here you can see more people, the angels. They will help you. I hope you've liked this reading, and thank you very much for joining me here. If you're new, I'm grateful. Please share and like. Let's get so many people in as we can into the chat room. It is awesome. And if you've got any suggestions, then let me know, or if you've got any questions or wishes that I should incorporate in my readings, then let me know. Please have a look at your monthlies. They are in English, and you've got the English yearlies are out as well. And I hope to see you again. Thank you for being here, and thank you for my followers who support me through thick and thin. Have a nice day. Dit is voor de tweeling en dit is jullie lezing voor de week nummer 2 in april. Van 7 tot 13 april is deze lezing. Je krijgt 3 kaarten voor de week en een themakaart. En laten we beginnen. Maar dankjewel voor de nieuwe mensen die binnenkomen. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Jullie kunnen lid worden. Op de lidmaatschapknop drukken en dan op het belletje. Dan word je genotificeerd wanneer ik live ga of wanneer ik nieuwe video's heb opgeload. Ik ga elke dag live. En het is een tweetalige theekamer, want ik noem het de theekamer. Iedereen mag met elkaar praten of ondersteunen of goeiedag wensen. En dat is wat het meestal is. We hebben soms hele dikke lol, maar we steunen elkaar ook in de theekamer. En ik ga elke ochtend live om de sterrenbeelden te trekken. En als jij in de theekamer komt, dan krijg je een kaartje van mij. Ik ga ook 1 keer in de avond, 1 keer in de week 's avonds live. En dat komt omdat ik ook mensen in Australië, in China en India heb die meeluisteren. En het is ook weer leuk om hun verhaal te horen in de theekamer. En vanwege het tijdverschil. Nou jongens, hier gaan we beginnen. De eerste kaart is de pentakel van 5. En misschien voel je je buitengesloten van een organisatie, een instantie, vriendengroep of familie. Wees daar niet bang voor, want je bent beschermd. Want in de traditionele kaarten is het uitgebeeld met 5 pentakels in een kerkraam. Misschien voel je je wel buitengesloten van het clubje in de kerk, maar je bent beschermd, want de engelen zijn om je heen en de universum. En ja, hier zie je 2 oude mensen of 2 mensen uitgebeeld. Misschien man en vrouw. Eén is er slecht aan toe en de andere die moet meestal in een ander dek ook op een, hoe noem je dat, een kruk lopen. Maar wees niet bang, want het komt goed. Je weet dat er mensen om je heen zijn die je steun kunnen geven. Misschien een andere kerk als je eigen kerk jou geen steun geeft.
In het midden van de week hebben we de knecht van staven en hij onderneemt actie. En misschien brengt iemand die een staaf is, dat kan een leeuw zijn, een ram of boogschutter. Misschien brengt hij jouw nieuws over, ik noem maar wat, een baan. Want de staven staan ook voor werk. Werkgelegenheid. Zo misschien is er een nieuw project of een nieuwe baan in opkomst en krijg je het nieuws van een jonger persoon. Aan het eind van de week heb je de 8 van bekers. Jij bent klaar om dat avontuur aan te gaan, want de 8 van bekers betekent dat je je loopt te vervelen en dat je weg wilt. Hier zie je haar met haar hoofd zo aan één kant en de ogen dicht. Ze droomt om weg te gaan en ze verlaat de bekers. Meestal wordt dit uitgebeeld iemand in een zwarte jas met een capuchon over zijn hoofd die wegloopt van de bekers, maar de bekers hangen boven haar hoofd, want ze is aan het dromen en ze loopt die trap af. Ze loopt weg van alles wat ze heeft en wat ze kent. Ze gaat het avontuur aan. Nou, en de themakaart is over een jaar van nu. Zo kom ik weer terug in de rijkdom of overvloed over een jaar van nu. Want je krijgt waarschijnlijk die nieuwe baan. Omdat je creatief bent geweest en je hebt actie ondernomen en je wilt avontuur. En dan hoor je weer bij collega's, dan hoor je weer bij een community, misschien een groepje vrienden of familie. Omdat ze dezelfde interesses hebben, dezelfde avonturen aangaan als jij. Je bent beschermd in ieder geval, want de engelen in het universum zijn altijd bij je. Hier zie je dat de maan die gaat naar beneden en hier zie je dat de maan al wat witter wordt en dat hij naar boven komt. Zo een nieuw begin komt er aan, tweeling. Wees geduldig. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden en ik hoop je te zien in de live uitzendingen in de ochtend. Elke ochtend ga ik live en net zoals ik zei, 1 keer in de week. Hou je taai en dank je wel om hier binnen te vallen. Als je nieuw bent, ik hoop dat je blijft en dank je wel voor mijn volgers die mij steunen en ik hoop je morgenochtend weer te zien. Tot dan, groetjes en graag delen en liken. Ciao, ciao.